Bienvenidos al espectáculo de cocina de Ethan, yo y Matt. Hoy nosotros estamos cocinando empanadas, arroz y frijoles y coquito. Primero, añade 2 tazas de la leche de evaporada. El primer taza. Pon una taza de la leche de coco en la licuadora. Pon una taza de la crema de coco. Añade el medio de una taza de la leche con cera. Una cucharada de vainilla. La canela mordida. Es importante añade el rum de blanco. Matt, no añades, Luego mezcla los ingredientes en una licuadora. Para 2 minutos. Tira la mezcla en tazas, no llenes toda la taza. Añádela para decorar. No te olvides de probar la bebida. Es bueno. Llena el agua en la olla. Encienda la estufa. No enciendas la temperatura demasiado baja. Entra una sartén pequeña, también ponla en la estufa. Espera hasta el agua está hirviendo. La cantidad de arroz no es importante. De vez en cuando mezcla el arroz. El arroz para 8 minutos, pero no lo hiervas para demasiado tiempo. Apaga la estufa. Tira el agua en el fregadero. Pon el arroz en un bowl. Abre los frijoles enlatados. Ponlos en una sartén. Enciende la estufa. No los apagues por 10 minutos. Mientras los frijoles cocinan, molesta a Braden. Okay. No te olvides de cambiar los frijoles con el arroz. Finalmente mezcla el arroz con los frijoles. Necesita probar la comida. Deliciosa. Añade una cucharada de aceite. Bate la carne. Pon la carne en una sartén. Pique la cebolla para añadir a la carne. Tiene cuidado, no cortes las manos. Pique la carne en pedazos pequeños. Añade las cebollas. Esta es la cebolla porque puede usar en la fritura. Pon un poco cumin en la sartén. Sal. 2 cucharadas de vinagre. Añade el chile. Estoy seguro no añades lo demasiado. Mezcla los ingredientes con la carne. Ponla en los empanadas. Cierra los empanadas con un tenedor. No añadas demasiado carne. Añade un poco aceite para freír. This one sucks, Ethan. Fríe los empanadas en una sartén. No cocines por demasiado tiempo. Puede probar las empanadas. Fantástica. Bueno. No te olvides de limpiar. Seas tímido, ponla más. Ponla más. ¿Es escoger? Contra un
una sartén pequeña. Encontrar una encontrar un sartén. Encontrar una pequeña. Esperar hasta el agua. Esperar hasta el agua. Esperar el agua. Ponlos